Hi everybody. So in the competitive class, let me start the new chapter for the first year. It is cell, the unit of life. Cell, the unit of life. Okay. As you know the definition of cell, cell is a structural and functional unit of living organisms. Okay. So the cell is a living thing where it performs all the metabolic activities. Okay, you know the organization of organism, like cell is an individual unit. So many cells of the same origin and perform the same kind, they have perform the same function. Okay, the group of cell forms the tissue. Many tissues together forms organ, then organ forms the organ system, then organ system forms the organism. It is for the case of multicellular organism, whereas in a unicellular organisms all those functions carried out by a single cell. Okay, so based on the number of cells present in that organism, so organism may be unicellular or multicellular. Okay, then with respect to the structure, almost all the type of cells have the same structure and composition, starting from bacteria to higher organisms, but a little bit variations were there with respect to their particular structure, like a cell wall. Okay, and the cell membrane is same with respect to the all organisms. Okay, so bacteria ಇಂದ ಹಿಡಿದು multicellular organism ತನಕ ಹೋದ್ರೂ plasma membrane structure is same always. Okay, but ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ with respect to the nucleus, so organisms can be classified into two types. One is prokaryote and next one is eukaryote. Prokaryote and eukaryote are the group of organism based on presence or absence of nucleus. So in prokaryote, nucleus is absent. Whereas in eukaryote, nucleus is present. Okay, so nucleus absent in the sense nuclear membrane absent. Okay, whereas in case of eukaryotes, nuclear membrane present. Nuclear membrane present. Okay, so this is the major difference between prokaryotes and eukaryotes. Okay, so but with respect to the function, both prokaryotic cell and eukaryotic cell perform the same kind of functions. Okay, but the structure which do that functions are different in prokaryotes and eukaryotes. Okay, so the cell it was first observed by Robert Hooke. Okay, so they forms the structures like some small compartments. So those are called as cells. With advancement in science, okay, so presently we are able to see the internal details of the cell very well. Okay, so the concept that all the living organisms are made up of cells and they perform those functions. So these are all the contributions of advancement of science. Okay, the scientist who told that all the living organisms are made up of cells and they are performing the same functions and they formed from pre-existing cells. Okay, in case of plants, plant cell wall is there, and in case of animals, cell wall is absent. Okay, so what I told is the cell theory. Okay, so this is a theory called cell theory. So this is a cell theory proposed by Schleiden and Schwann. Okay, so Schleiden and Schwann together proposed Schleiden is a botanist, Schwann is a zoologist. So together they contribute for
the cell theory. Okay, so according to them, all the living organisms are made up of cell, and they perform the same function in all the type of organisms. And there is a difference between plant cell and animal cell with respect to the presence and absence of cell wall. In case of plants, cell wall is present. In case of animals, cell wall is absent. So this is the theory they proposed. But later, one more scientist called Virchow added one more sentence to that cell theory, that all the cells are formed from pre-existing cells. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, so according to cell theory, all living organisms are made up of cells. Okay, cell wall is present in plants and absent in animals. Okay, so next sentence, cell formed from pre-existed cell. Okay, so this is sentence, omnis e cellula e cellula. Idanna omnis e cellula e cellula ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿರ್ಕೋ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಓಮ್ನಿಸ್ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾ. ಓಕೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ವಿರ್ಕೋ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, so then what are the structures of cell? As I already told, based on the presence and absence of nucleus, those organisms can be classified into prokaryotes and eukaryotes. So prokaryotes are the primitive one and eukaryotes are the most advanced one. Okay, so then let's see the structures of prokaryote with respect to their functions and structures. So prokaryote, let me take the example of bacteria. Okay. Let me take the rod shaped bacteria. Okay, so if you consider this as a bacteria, okay, so each and every bacteria has that outermost cell wall. Okay, then innermost membrane. That innermost membrane is cell membrane, and inside there's a genetic material. Okay, so this genetic material is circular in nature. So this is DNA. Okay, so DNA is the genetic material in case of bacteria. Then they have small structures freely suspended in the cytosol. So this whole thing is cytosol, and these small structures are ribosomes. Okay, then it also has small circular DNA. So these small circular DNA are called plasmid. Okay, so along with that some inclusion bodies were also there. Inclusion bodies, these are the granules, okay, which stores the food there. Okay, so this is most generalized structure. So this bacteria, they have the movement with the help of some structures. They shows the specific movement. So let me note that structure. It has a hook-like structure, then extension.
So this is hook, this is flagella. Okay, so flagella irutte. Then yeah, so that's it. And sometimes the extensions were also there of a membrane, pili. Okay, and all these are not present in the same organism. That is pili. And sometimes the bacteria has a small hair-like structure called fimbriae. Okay, so this is generalized structure. Then let's come to the cell wall. So cell wall is made up of the complex structure called a peptidoglycan. Peptidoglycan, or it is also called as murin. Okay, so cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan. So whereas the cell wall of archaebacteria is made up of a pseudopeptidoglycan. Okay, then the amount of this peptidoglycan decides whether it is a gram positive bacteria or gram negative bacteria. Okay, we can discuss it later. Then the cell membrane consisting of lipid and protein. So the cell membrane structure is same in all the organisms I told. Okay, so all organisms ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ lipid ಮತ್ತು protein, but composition very ಇರುತ್ತೆ different cell to cell. Okay, so this flagella is made up of a protein called flagellin. Okay, so ಇದು ಹುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಈ basal body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is basal body. This basal body has the centriole structure. Okay, centriole ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. centriole ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ centriole structure ಇರುತ್ತೆ. It has triplet structure, triplet cartwheel like structure ಇರುತ್ತೆ. It is present there. Okay, so plasmids, it's an extracircular chromosomal DNA. Then a ribosome is of 70S. Ribosome is of 70S. Then pili, okay, it's a extension of membrane that shows that helps in sexual reproduction called sexual pili. Of course, this is important, 70S ribosome. So this inclusion bodies may be the stored food structures. Okay, so they are not membrane bounded. And remember, these bacteria don't have any membrane bounded structures. That's why they are called as prokaryotes. No membrane bounded structures. Okay, so along with this bacteria can perform the metabolic reactions like respiration. So respiration and all are done by the infoldings of the membrane. Okay, so this infoldings of the membrane, these infoldings of the membrane are called as mesosome. They are called as mesosome. So these infoldings contains the enzymes which are responsible for respiration. So respiration ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ mesosome ಮೇಲಿರೋ enzymes protein complexes ಇರುತ್ತೆ. With the help of that they perform functions like, so these mesosomes are helpful for cell division as well. Suppose this extension may grow like this and they join together, separate the bacterial cell. So fission help ಮಾಡುತ್ತೆ. So this mesosome help in cell division and also helps in respiration. So remember that powerhouse of the cell is mitochondria. So ಅದೇ ಥರ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳು ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಥರ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಥರ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್, ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸಿಕಲ್ types of mesosomes were there. Okay, so this is about the structure of bacteria. Then come to the cell wall structure with respect to gram positive and gram negativeness of bacteria, how they decide. Okay, so with respect to their cell wall composition, bacteria can be classified into gram positive and gram negative bacteria. Okay, so let me explain how to do the gram staining first. So it was described by Christian Gram. Okay, so who is the person, the scientist who identified the bacteria based on the coloring. Okay, so it's a gram staining consisting of adding some coloring agents like a crystal violet, then iodine, then ethyl alcohol,
ethyl alcohol, then finally saffronin. So these are the components which are used for Gram's staining. So crystal violet is called a primary stain, whereas the saffronin is counter stain. Iodine is act as a mordant, ಅಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. mordant is act as a binding agent. Okay, so ethyl alcohol, decolorizing agent. So let me explain in the procedure in brief. So on a slide, bacteria were smear was taken by simply, if you want to identify the lactobacillus, so take a drop of lactobacillus and spread over the slide and heat fix it. Just gently heat ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then add crystal violet. So crystal violet color should be added there. Okay, after 30 to 40 seconds, then iodine is going to be added. So iodine is going to be added. After sometimes that ethyl alcohol is added. So ethyl alcohol, sometimes it get washed off all the color including that crystal violet. So when you add the ethyl alcohol, sometimes crystal violet is completely removed, or sometimes crystal violet do not removed. So based on that only we classify bacteria into gram positive and gram negative. Okay, after adding ethyl alcohol, just add the water, remove the ethyl alcohol. Remember, in some bacteria when you add the ethyl alcohol, this crystal violet and iodine completely removed, then add saffronin. That saffronin give the color. But in some bacteria, after adding ethyl alcohol also, crystal violet is not removed. Okay, so in those bacteria, crystal violet is retained, is gram positive, and when you add the ethyl alcohol, all these things are removed, and add the saffronin gives the color, that become gram negative bacteria. Okay. So if the bacteria retain crystal violet, crystal violet, okay, so ಇದು purple ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So it gives purple color. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕಿ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಫ್ರನಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಇದರದ್ದೇ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, gram positive. When you add crystal violet, iodine, and when you wash with ethyl alcohol, if crystal violet is removed, so bacteria become colorless. Then when you add the saffronin, it gives the color. Okay, the one which colored with saffronin, andre it appears pink or red color. Pink ಮತ್ತು red color ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ it become gram negative. Okay, so remember, bacteria if you look purple color, it is due to thick peptidoglycan. Those bacteria are called as gram positive. When you add alcohol, if this color is removed, then that bacteria become gram negative. Since when you add the counter strain, it gives the color. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So in this bacteria, peptidoglycan amount is more, okay. When you add the crystal violet, first strain crystal violet, that crystal violet bind to the bacteria, cell wall ಗೆ ಬಂದು bind ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then you are going to add iodine is a mordant, ಅದು ಕೂಡ ಬಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ bind ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then you add alcohol. When you even add the alcohol, it do not able to remove this. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then purple color, that is saffronin color is also added. Now bacteria become purple color. Even after adding ethyl alcohol, color is not removed, it firmly bind to that. Okay, so peptidoglycan amount is more. So ಇಲ್ಲಿ peptidoglycan is more.
peptidoglycan is more. But in this bacteria, so in gram-negative bacteria, the amount of peptidoglycan is less. Amount of peptidoglycan is less. Then it has the one more membrane layer there. It gives one more color. Okay. So this is the membrane, inner membrane. So observe here, this is cell membrane, then cell wall, again membrane is present. Okay, thin layer of cell membrane is present. See the amount of peptidoglycan. Here amount of peptidoglycan is more, but here peptidoglycan amount is less. Peptidoglycan is less. Kadame ide peptidoglycan. So when you add the crystal violet, that crystal violet bind to this membrane, outer membrane, and little bit penetrate to the cell wall also. Idra color agate. Okay, then add the iodine. Iodine kuda bind agate. Little iodine is bind there. Okay, then add ethyl alcohol. Now you add the alcohol, this color is completely removed. This color ella remove agbidutte because alcohol is a decolorizing agent. Okay, so andre a membrane ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಲರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ನವ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, but here it appears purple color. So this is how gram positive and gram negative bacteria differ from each other. Okay, so this is a gram staining. Yeah, so depending on the structures after the cell membrane, the bacteria protective layers are called glycocalyx. Okay, so bacteria cell alle ee protective layer irutte, cell wall, then cell membrane, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಕೇಲಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. As already known, it is made up of peptidoglycan or murin. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮ್ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, peptidoglycan. Okay, so cell wall is murin or peptidoglycan. Okay, so ಅದಾದ ನಂತರ third structure is differ with respect to some bacteria. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, sometime it become loosely arranged slime layer. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಥರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾದಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the cell. Next come to the eukaryotic cell. So eukaryotic cell has some organisms like plant and fungi. They have cell wall, as in case of plant and fungi. Fungi ಮತ್ತೆ plant ಅಲ್ಲಿ, and even some protists, they have cell wall. Okay, so next cell membrane. So cell membrane present in all organisms,
all prokaryotic organisms, plant, fungi, protist, and even in animals, cell membrane is present. Then consisting of cell organelles. Okay, so cell organelles means the membrane bounded structures. Membrane bounded structures. So these membrane bounded structures are absent in prokaryotes. Okay. So membrane bounded structures are present. So let's discuss the functions of those cell organelles in detail. That is important here. And the non-membrane bounded structures. The non-membrane bounded structures. Non-membrane bounded structure is a ribosome. A ribosome and inclusion bodies. And some inclusion bodies. So the storage purpose ಆಗಿರುತ್ತೆ inclusion bodies. So ಇದು basic structure of the eukaryotic and ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let me begin with the cell wall, then explain the cell membrane, then go to the cell organelles. Okay. Yeah. So cell membrane. So in case of plant, that the cell membrane is made up of cellulose. So cellulose is a polymer of glucose. It is a polymer of glucose. So cellulose alli mattondishtu types ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, like hemicellulose. It has one more type called hemicellulose. Okay. So jotege it also has, so along with the cellulose, it also has pectin as a cementing material which joins the two plant cells. Okay, it acts like cementing material. ಎರಡು plant cell ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು pectin. ಆ pectin ಇರುತ್ತೆ. Okay, so secondary cell wall material like lignin is also present. Okay, so when the lignin is get deposited, plant cell become dead cell. Okay, it become wood. Okay, so wood formation agalikke lignin is a major reason. Okay, so this is about the plant cell wall. Then come to fungi. So fungal cell wall is made up of chitin. Okay, or it is also called as a fungal cellulose. Idinna fungal cellulose anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. So fungal cellulose. Okay, then protists. So protists have different cell wall materials, like some have cellulose and some have silica. Okay, some have even calcium deposition. Calcium kuda irutte. Okay, so ee riti different types of cell wall materials irutte. Okay, so this is about the cell wall. Next come to the cell membrane. The cell membrane structure is the same in all living organisms. You should remember that. Not only in eukaryotes, in prokaryotes also the same kind of cell membrane is present. So earlier scientists were struggled a lot to identify what is the composition of a cell membrane. Some are proposed that it contains only lipids, some are proposed it contains both lipid and protein, and some suggested one layer of lipid then one layer of protein will be there. Like that, different models were proposed. So finally one model was accepted, what was proposed by Singer and Nicholson. So Singer and Nicholson proposed a fluid mosaic model. So according to that fluid mosaic model, it is a fluid mosaic model. So that fluid mosaic model consisting of bilipid layer. So ಈ ರೀತಿ ಎರಡು lipid layer ಇರುತ್ತೆ. Okay, so within this lipid layer you can find some proteins. Along with that, sometime that protein may be extended only to some part. It will not included completely. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. So okay,
ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, and along with that the lipids were also present there. Like this, lipids are present throughout this. Okay, yeah. So here this is a bilipid layer. So this is bilipid layer. Bilipid layer. This bilipid layer is present in all living organisms. So it was detailedly studied in erythrocytes. Okay, red blood cell na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. Okay, so here two kinds of proteins were there. So this is one kind of protein, this is another kind of protein, which is called integral protein. This is integral protein. Then this is extrinsic protein ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್, ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, intrinsic protein. This is extrinsic or peripheral protein. Peripheral protein. Okay, so this can be easily removed, but it cannot be removed. This protein cannot be removed easily. So this lipid layer has a very specific property. It has a head and tail. It has head and a tail. So head is hydrophilic. Head is hydrophilic. Tail is hydrophobic. It is hydrophobic. So hydrophobic ಅಂದರೆ ವಾಟರಿಗೆ ಭಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ hydrophilic, membrane is hydrophilic, which only polar molecules can be entered easily, but non-polar molecule cannot cross the membrane. They need to take the help of this membrane protein. Okay, so these proteins have the property of flipping. ಈ ಥರ ಇರೋ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ membrane. Okay, and the lipid which is present here, that lipid molecule present in the membrane, that lipid is associated with the phosphate called as a phospholipid. So this phospholipid gives the fluidity to the membrane. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು, phospholipid gives the fluidity. Sometimes these proteins, they are associated with the glucose. They forms the glycoprotein. So glycoprotein ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so these proteins have act as a channels to transfer the molecules across the membrane into the cell or out of the cell. They are helping. So this because of the fluidity. So because of fluidity, this membrane shows the fluid nature that can be separate and they can join together easily. So in case of if you consider the membrane structure, so while any food particle need to enter inside, this membrane can taken up this inside, then gradually it join together, then make the vesicles. So ಇದು ಈ ಥರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Okay, so this is because of this fluid nature. Okay, so this is what about the structure of membrane. So the same kind of membrane is present in all the living organisms. Okay, so in case of erythrocyte, it consisting of 50 to 54% of lipid and proteins. So that can be discussed. Okay. So next come to the cell organelles individually. Cell organelles. Okay, so if you take the typical structure of a plant cell, so it has the nucleus. It has a membrane bounded nucleus. Then it has a vacuole. It has the structure, membrane bounded structures, and different structures like this. They are chloroplast. Okay, then it also has ribosomes ಇರುತ್ತೆ. Okay, then ಇದರ ಸುತ್ತ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. They are also associated with ribosome, then like structure, then ಈ ಥರ ವೆಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ nucleus. Okay, so nucleus. So nucleus has a double membrane structure. It has a double membrane structure made up of the same kind of plasma membrane, and it has a pores.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So it has pores. So inside a dense body is present called a nucleolus, where the chromatin fibers are arised and they are formed like this. So these are the chromatin network. Okay. So nucleus ಒಳಗಡೆ chromosome shape ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲ್ಲ. They are in the form of thread like structure called a chromatin. So this is a nuclear pore. Then outer membrane, then inner membrane. ಈ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಪೆರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೆರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಪೆರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. This is chromatin. Okay, so this chromatin during cell division it get condensed to form a chromosome like structure. ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ they appear like a chromosomes during cell division. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this nuclear pore through which mRNA enters cytoplasm. During translation, since mRNA is produced inside, that mRNA came out into the cytoplasm for translation through this nuclear pore. Okay, then the nuclear plasm, which consisting of the machineries which are required for ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ RNA ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ nucleus itself. So this chromatin fiber is made up of highly condensed nucleosomes. You studied that nucleosome structure in the second year. Okay, so idu histone proteins irutte, bonded negatively charged DNA wrapped around positively charged histone proteins to form a thread like structure to called as chromatin. This chromatin fiber further condenses. So itara condenses and appears like chromosomes during cell division. Okay, so idu centromere. This is called a centromere. It is also called as a primary constriction. Okay, and some chromosomes. So let me write the chromosomes in different pattern. So this is the centromere. So these are the chromatids. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಟ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ some protein disc were present. So the disc is kinetochore. This kinetochore helps to attach the spindle during cell division. So this structure, this whole structure, idu ಒಂದು ಕಾಪಿ, ಇದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ, ಇದು ಪಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಇದನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. These are sister chromatids. And the end, ಈ ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ, ಎಡ್ಜಿನ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಷನ್ occurs continuously, the size of the telomere reduces, that leads to the aging. Okay, and in some chromosomes they have extra structure. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಈಗಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್
So the chromosome which has that secondary construction is called as a sat chromosome or satellite chromosome. Okay. So depending on the position of this centromere, chromosomes can be classified into different types based on the centromere itself. Where if the centromere present exactly at the center, this is called by one name. If the centromere slightly away from the center, it's called by different name. Okay. So here the arms are called as a P arm and a Q arm. Okay, P ಮತ್ತು Q arm ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇದನ್ನು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಟೀಲೋಮಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಆರ್ಮ್ಸ್ P and Q ಆರ್ ಲಾಂಗ್ P and Q ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ P and Q. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಅನಾಫೇಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರೊಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ. ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ rough endoplasmic reticulum. The one which do not show the association with the ribosome is called as smooth endoplasmic reticulum. Here the function is important. Rough endoplasmic reticulum, since they are associated with the ribosome, they are actively involved in protein synthesis. Okay. So as a smooth endoplasmic reticulum involves in the synthesis of lipids and steroids. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ರೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ACR. ದಿಸ್ ACR ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ lipids plus steroidal hormones or steroids are synthesized in smooth endoplasmic reticulum. So the main function of this structure, endoplasmic reticulum, is synthesis. ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ಡರ್ in the sense it produces a specific type of RNA. That RNA enters there with the help of ribosome, it starts synthesize the protein, a specific type of protein. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ one more type of structures were present. They are facing towards the nucleus. Okay, so gradually they start facing outwards. Okay, so these are Golgi complex. Familiar Golgi ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ Golgi complex ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this Golgi complex has two phases. The one which face towards the nucleus is called as a cis phase. ಇದನ್ನು ಯಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್, ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್.
Okay, cis phase ಮತ್ತು trans phase. Okay, cis phase facing towards the nucleus, away from the nucleus phase ಆಗಿರೋದು trans phase. Okay, so the function of this Golgi complex is packaging. The function is packaging. Suppose let's say the protein, so proteins are going to be synthesized here and they start migrate towards the Golgi complex. So in the Golgi complex processing takes place. Okay, so ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ Golgi complex ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಫಿಷನ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಈ ಥರ ಆಗಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೆಸಿಕಲ್. ಈ ಥರ ವೆಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ವೆಸಿಕಲ್ನ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ Golgi ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ Golgi ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ರೈಟ್. So like this it forms the vesicle and helps in transportation, and it also involved in the processing, as I told. So processing in the sense, so whatever the proteins which are synthesized here, they are transported here. They may convert it into glycoproteins. Okay, so membrane ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಡ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ಲೋರ್. ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು, ಅದ್ರ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ Golgi ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ರೀತಿ ವೆಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, these vesicles later particular enzymes are present, or they are formed here, and this vesicle become lysosome. ಇದು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ವೆಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಸೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ enzymes are synthesized and process ಆಗಿ ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್, ಲೈಪೇಸ್, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಸೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ Golgi complex. So next is mitochondria. So remember the functions of these are coordinated. ಈಗ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ they forms the endomembrane system. Lysosome, they forms endomembrane system. This is endoplasmic reticulum, Golgi complex and the lysosome. They are in close association with their functions. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಒಂದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. It forms endomembrane. Okay, so in animal cells ಇದು ಈ ರೀತಿ
ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. Okay, so this is about the function. Remember, this is the synthesis of lipid and steroid in SCR, synthesis of protein in case of RER, rough endoplasmic reticulum. Processing takes place in Golgi complex along with the packaging. So that packaged vesicle which is formed from Golgi complex may act as a lysosome if it is packed with certain enzymes. Okay, so this is about the thing. Let's come to the mitochondria. Mitochondria. So mitochondria as a double membrane structure, and remember that ribosome present in this is ATS ribosome. Eukaryotes irodu ATS ribosome. So mitochondria is usually saucer shape alli irutte. It is outer, it also has inner membrane. Okay, and it has the matrix. Ivar tumba liquid thara iruvanthadu matrix irutte, but this inner membrane shows a special kind of structure. So this is outer membrane, and this inner membrane increases surface area by folded. And ishtu iruvanta membrane enagutte, it starts folding like this. It shows the folding like this. Okay, so to become a structure like this. Okay, so idrolagade DNA irutte. Okay, so content enirutte, that is the whole thing. This is matrix, purti matrix anta heltivi. Okay, so it also has the ribosome, their own ribosome. They have ribosome, but importantly, note down, this ribosome is of 70S and this DNA is circular DNA. So if you remember the structure of bacteria, so it also has the same kind of structure. 70S ribosome irutte, circular DNA irutte, membrane infolding ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು 1-2 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಶೋಸ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. So this infoldings in mitochondria is called as the cristae. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ if you remember the structure of that bacteria, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, presence of circular DNA, presence of ribosomal DNA, so ribosome of a 70S type, presence of mesosome is a property of prokaryote. This mitochondria also has the same property called prokaryotic properties. So based on this we can suggest, the evolutionary biologists suggest that in the course of evolution this prokaryotic bacteria may get incorporated into eukaryotic bacteria and become powerhouse. Okay, yeah. Then you know the function of this mitochondria is called as powerhouse of the cell because it contains a lot of enzymes. Okay, so really enzymes irutte. So ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ enzymes ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ respiration, cellular respiration, glucose converted into pyruvic acid in the cytoplasm, then enter into mitochondria. ಆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ ಆಗಿ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ OAA ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್, ಆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಸು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. So on a membrane it has enzyme complexes and ATP synthesis. ATP synthesis ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ATPs. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 30 ATP. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಈಲ್ಡ್ 30 ATPsನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು 8 ATPs ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ
ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 8 ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 6 ATP ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 30 ATPs. So totally 38 ATPs are produced from glucose. Okay, so like this it helps in synthesis of ATP. That's why it is called as powerhouse of the cell, because ATPs are the energy currencies which are required to do any functions by the organism. The because ATP ಎಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it is a powerhouse. So if you compare a cell into a company, it directed it processed synthesized ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಜನರೇಟರ್, ಇದು ಎನರ್ಜಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್, ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಫಿಷನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ G1 phase, sorry G2 phase of cell cycle. Okay, yeah, so like this mitochondria performs. Okay, next come to the next organelle. So it is chloroplast. Okay, so next organelle is chloroplast. It also has a double membrane bounded structure. You can compare the structure of mitochondria and chloroplast. Okay, so it also has inner membrane. Okay, so this is outer membrane and this is inner membrane. It also has the same kind of matrix, but here that is called as, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರನೇ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲೂ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಲ್ಯಾಮಿಲಾರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಫರ್ದರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಲ್ಯಾಮಿಲಾರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಥರ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಲಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. So these disc-like structures are interconnected like this. Okay, so it also has the circular DNA. It also has circular DNA, and it also has a ribosome. So it also has a ribosome of 70S. Ribosome, same kind of ribosome, same kind of circular DNA idrallu irutte. Okay, so this individual disc-like structure is called as thylakoid, and this is the site of light reaction. In light reaction ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ splitting of water and release of oxygen takes place in thylakoid. That stacked thylakoid is called as grana. Okay, ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈಲಕಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಓಕೆ, ರಿಬಿಲೋಸ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಸ್ enzymes. It is a proteinaceous. Okay, and this is the most abundant protein ಅಥವಾ abundant enzyme
ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆನ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ which is abundant in nature. Okay, yeah, so this is so photosynthesis help ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ATPs are going to produce, ATP and NADPH are going to be produced that are utilized in Kelvin cycle to produce glucose. So glucose synthesis ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is about the comparison of mitochondria and the chloroplast. As remember, both are have the same kind of structure, but the mesosome is slightly different there. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥೇಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ 70S ರೈಬೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ cell organelle, vacuole. So vacuole present only in plant cells, absent in animal cells. Okay, but exceptions was there, like amoeba have contractile vacuole and food vacuole. Okay, so present only in plant cell, absent in animal cell, generally absent in animals. So why vacuole is absent in most of the animals? And almost all animals, they don't have vacuole except that I told except amoeba. Of course, amoeba is treated as a protistol, but it can be treated as animals also. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ waste materials or whatever the metabolic waste are produced in the plant, they are stored in this vacuole. But animals have a definite excretory system. So what are all the metabolic waste which are produced during the metabolic reactions, they are excreted. But in case of plant, they don't have that excretory system. Instead, they are stored in vacuole. Okay, so vacuole is act as a storehouse. Okay, so factory ನಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. So two types of vacuoles were there, contractile vacuoles and food vacuoles. The vacuoles which store the food are food vacuole. In case of amoeba, you can find that contractile vacuole, and in case of paramecium also you can find that. Yeah, so this is about the vacuoles. Then along with it, some inclusion bodies are also there, like glyoxysomes and peroxisomes. Okay, so these glyoxysomes, peroxisomes are like a small structures which are present there. So these glyoxysomes are found more in oil seeds. Oil seeds ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು glyoxysomes. So ಈ glyoxysomes ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it breaks lipid or fat into glucose. ಓಕೆ, ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲಯಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಲೇಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಟಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ H2O2. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಟಲೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಯಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ like a chlamydomonas. Okay, so this flagella, it is of special kind structure. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲನ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇದು ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಥರ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪೈಪ್ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ 9 ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
So like this 9 doublets were there, so they are interlinked. 9 doublets were interlinked by bridge. Okay, then they are centrally singlet structure irutte. So these are all the proteins. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು 9+1 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 9 doublets plus 1 singlet at the center. Okay, so they are ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ by radial spokes. So this is the structure of flagella in case of eukaryotes, whereas in prokaryote the whole flagella is made up of proteins. So ಇಲ್ಲಿ tubulin ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ eukaryoticನಲ್ಲಿ, whereas in case of bacteria it is made up of flagellin protein. Okay, so then come to centrosome. Okay, so centrosome, it is a structure, two structures, cylindrical structures ಇರುತ್ತೆ, they are held together. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The whole structure is called as centrosome, and the individual one is a centriole that produces the spindle fiber. Okay, spindle fibers during cell division that helps in separation of chromosomes. Okay, so this is a centrosome. But this centrosomes, the structure of the individual structure, that cylindrical shape structure ಇರುವಂಥದ್ದು, it has a cartwheel like structure. Okay, ಇಲ್ಲಿ doublets ಇರುತ್ತೆ, but it has triplets, 9 triplets. So ಈ ರೀತಿ 9 triplets, they are connected to the center. Okay, so this is the structure of centriole. So individual centriole ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this centrosome is get replicated during S phase itself. Okay, but centrosomes are absent in plant cells. Okay, then how the chromosomes are get separated during cell division ಅಂದರೆ, so cytoskeleton material, okay, ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Okay, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ಸ್, they are assembled themselves and they helps in separation of chromosomes. Okay, yeah, so that's it. Then the last one, we discuss that ribosome. So ribosomes are the non-membrane bounded structures. So non-membrane bounded structures which are present in the organisms, including prokaryote and eukaryote. This ribosome, the difference between the ribosomes of prokaryote and eukaryotes is, so ribosomally subunit irutte, one larger subunit, another one is smaller subunit. Okay, so these are free, they are in the free form. Whenever the transcription is needed, so they are joined together to form a complex. The ribosome mRNA ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ they form the complex like this. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ Mg2+ is essential. So in the presence and absence of Mg2+, they are associated and get dissociated. So ribosomes is of two types with respect to prokaryotes and eukaryotes. Prokaryote ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, eukaryote ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. So in case of prokaryote it is called a 70S type, and in case of eukaryote it is called as 80S type. So 70S can be further divided into the larger and the smaller subunit ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. It is 50S and 30S. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 80S ಇಸ್ 60S ಆ್ಯಂಡ್ 40S. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ prokaryotic ribosome has different types of rRNAs. Okay, it consisting of 5S rRNA, 16S rRNA and 23S rRNA. ಈ ರೀತಿ 3 types ಇರುತ್ತೆ. Whereas in case of eukaryote, so it has 5S rRNA, 5.8S rRNA, 18S rRNA and 28S rRNA. So ಈ ರೀತಿ subdivisions ಇರುತ್ತೆ. Okay, yeah. So all together they forms 50S and 30S. ಸೊ ವೈ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 70S ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80S ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ 70S 50S ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ 50S ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ 30S ಇಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇರ್, ನೋಡಿ 30Sದು ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಇವೆರಡ್ರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So when they are associated become 70 years. When you separate them, so it increases the surface area. Okay, so that is the reason why they have different units. 70 years is the 50 plus 30, 80 years is the 60 and 40. So during translation, one mRNA consisting of many ribosomes to form a polysome. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is about the cell chapter. So I brief it as much as possible. Okay. So remaining thing we can discuss with the questions. Okay. Yeah. Thank you.